El grito resono en la sala del juzgado como un trueno, cortando el air denso de murmulos y prejuicios. Maricón, no mereces estar aquí. Grito un hombre desde el público, su voz cargada de veneno, mientras los ojos de Diego, un chico de 17 años, se clavaban en el suelo de madera pulida. No era la primera vez que escuchaba esas palabras, pero en ese momento, bajo las luces frías de un tribunal sevillano, sintió que el mundo entero lo aplastaba. Diego Ramírez, un adolescente español de origen gitano, había crecido en un barrio obrero de Sevilla, donde las calles olían a azahar en primavera y lucha diaria todo el año. Su vida nunca fue fácil. Hijo único de una madre soltera, Carmen, que trabajaba como limpiadora, Diego aprendió pronto a esconder quién era. A los 15 años, cuando se dio cuenta de que amaba a los chicos, supo que su verdad era un secreto que podía costar todo. Pero no pudo guardarlo por siempre. Hace 6 meses, un video se besando a otro chico, Alvaro, en un parque, se filtró en las redes sociales. Lo que comenzó como una burla entre sus compañeros de instituto se convirtió en una pesadilla. Insultos, amenazas y, finalmente, una denuncia por alteración del orden público, tras una pelea en la que Diego, desesperado, se defendió de un grupo que lo acorraló. Ahora, sentado en el banquillo, Diego sentía el peso de todas las miradas. Su madre, Carmen, de 40 años, estaba en la primera fila, con los ojos rojos pero la barbilla alta, como siempre. Frente a él, el fiscal, don Rafael Morales, un hombre de 50 años con el cabello canoso y una presencia imponente, revisaba unos documentos con calma. Diego lo observó, temiendo lo peor. Había oído historias de fiscales que destrozaban a los acusados. Y él, un chico gay en un pueblo donde las tradiciones empezaban, se sentía como un cordero ante un lobo. La audiencia comenzó, y el abogado defensor, un joven sevillano llamado Luis, de unos 30 años, intentó pintar a Diego como una víctima de acoso. Pero el abogado de la parte contraria, representando a los padres de uno de los chicos que lo atacaron, no tuvo piedad. Este joven no solo provocó una pelea, sino que su comportamiento escandaloso ha perturbado la paz de nuestra comunidad. Dijo, enfatizando la palabra escandaloso, con un tono que hizo que Diego apretara los puños. El público murmuró, algunos asintiendo, otros lanzando miradas de desprecio. Diego sintió que el aire se volvía más pesado, como si cada palabra lo hundiera más en un pozo. Entonces, el fiscal Morales se puso de pie. La sala quedó en silencio. Era un hombre conocido en Sevilla por su rectitud, pero también por su humanidad. Había visto casos como este antes. Jóvenes señalados por ser diferentes, aplastados por un sistema que a veces parecía diseñado para castigarlos. Miró a Diego, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, algo que Diego no pudo descifrar, pero que le dio un destello de esperanza. Señores, comenzó Morales, su voz firme pero cálida. Este no es un caso sobre un escándalo. Este es un caso sobre un joven que ha sido perseguido por ser quien es. La sala contuvo el aliento. Diego levantó la vista, sorprendido. Nadia, nunca, lo había defendido así en público. Morales continuó, Diego Ramírez no es un criminal. Es un chico que ha enfrentado más odio,
en sus 17 años del que muchos de nosotros veremos en una vida. Carmen, en la primera fila, de yo escapar un celoso. Diego sintió que su pecho se apretaba, pero no de miedo, sino de algo nuevo, algo que no había sentido antes, ser visto. El fiscal habló durante largos minutos, desmentando cada acusación con hechos, pero también con una impaciencia que resonaba en la sala. Habló de la violencia que Diego había sufrido, de los mensajes de odio en su teléfono, de las noches en las que su madre lo encontraba llorando en su cuarto. Cada palabra era un martillo que rompía las cadenas invisibles que ataban a Diego. Pero el momento que cambiaría todo no había llegado. Mientras el abogado contrario intentaba rebatir, Morales lo interrumpió. Basta, dijo su voz cortante. Luego, girandos hacia Diego, añadió. Hijo, no estás solo en esto. La palabra hijo resonó en la sala como un eco sagrado. Diego parpadeó, incrédulo. El público se quedó en silencio. Algunos con lágrimas en los ojos, otros con el rostro endurecida por el desconcierto. Carmen se llevó las manos a la boca, temblando. Esa palabra, hijo, no era solo una expresión. Era un escudo, una promesa, una declaración de que Diego valía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pero la batalla no había terminado. El juicio continuaría, y fuera de la sala, el mundo seguía siendo cruel. Sin embargo, en ese instante, Diego supo que algo dentro de él había cambiado. No estaba seguro de que, pero por primera vez, sintió que podía enfrentarlo todo. La sala del juzgado parecía más pequeña al día siguiente, como si las paredes se hubieran cerrado sobre Diego. La palabra hijo resonaba en su mente, pero la euforia del momento se desvanecía frente a la realidad. El juicio seguía, y la ciudad no estaba lista para aceptar a alguien como él. En las calles de Sevilla, los rumores corrían como el viento, y las redes sociales hervían con opiniones divididas. Algunos llamaban al fiscal Morales un héroe, otros, un traitor a los valores tradicionales. Diego se sentó en el banquillo, con la misma camiseta azul que usó el primer día, ahora irrigada por el insomnio. Su madre, Carmen, estaba a su lado, apretando la mano con fuerza. Había pasado la noche hablando con él, asegurando que todo estaría bien, aunque sus ojos traicionaban su propio miedo. Álvaro, el chico del video, no estaba presente. Diego no lo había visto desde que el escándalo explotó, y aunque entendía por qué Álvaro se había alejado. El vacío que dejó dolía más que los insultos. El segundo día del juicio trajo nuevos testimonios. Uno de los chicos que atacó a Diego, Juan, un joven de 18 años con una sonrisa arrogante, subió al estrado. Contó una versión distorsionada de los hechos. Que Diego los había provocado, que su comportamiento los ofendió, que la peli fue su culpa. El abogado de la acusación, un hombre de traje caro y gestos teatrales, lo respaldó, pintando a Diego como un alborotador que buscaba atención. Cada palabra era como un puñetazo, y Diego sintió que volvía a ser el chico asustado de 15 años, escondiendo quién era en los callejones de su barrio. Pero entonces, Luis, el abogado defensor, tomó la palabra. A pesar de su juventud, tenía una pasión que llenaba la sala. Presentó pruebas, capturas de pantalla de los mensajes de odio que Diego había recibido,
Grabaciones de audio de las amenazas. Incluso un testimonio de una profesora que había visto como los compañeros de Diego lo acosaban en el instituto. Este no es un caso de alteración del orden público, dijo Luis, mirando al juez. Es un caso de injusticia. Diego Ramírez ha sido castigado por ser quien es, no por lo que ha hecho. El fiscal Morales observaba en silencio, tomando notas. Diego notó que, de vez en cuando, lo miraba con una expresión que no podía descifrar. No era lástima, sino algo más profundo, como si Morales viera en ella alguien que había conocido antes. Cuando le tocó hablar, Morales se levantó con la misma calma del primer día. Señores, dijo, hemos oído muchas versiones de esta historia. Pero olvidemos lo esencial. Un joven ha sido atacado por su identidad. No podemos permitir que el odio se convierta en justicia. El público volvió a murmurar, pero esta vez, Diego notó algo diferente. Algunas personas, especialmente una mujer mayor sentada al fondo, lo miraban con impaciencia. Otros, sin embargo, seguían con los brazos cruzados, sus rostros endurecidos. El juez, un hombre de unos 60 años con el rostro cansado, pidió silencio. Continue, señor fiscal, dijo, y Morales asintió. Morales presentó un argumento devastador. Habló de las leyes españolas que protegen los derechos de todos, sin importar su orientación sexual. Cito casos similares en los que el acoso había sido castigado, no la víctima. Pero lo que más impactó a Diego fue cuando Morales contó una historia personal. Hace muchos años, dijo. Perdí a alguien muy querido por no haberlo defendido cuando el mundo lo juzgó. No cometer ese error otra vez. La sala quedó en silencio. Diego sintió un nudo en la garganta. ¿Quién era ese alguien? Morales no lo dijo, pero sus palabras tenían un peso que todos sintieron. El día terminó sin un veredicto. Diego salió del juzgado con su madre, sintiendo el sol abrasador de Sevilla en su rostro. En la calle, un grupo de jóvenes lo señaló, susurrando. Carmen lo abrazó, susurrando. Eres mi orgullo, mi niño. Pero Diego no podía evitar preguntarse si alguna vez sería libre de verdad. El juicio estaba lejos de terminar. Y aunque las palabras de Morales lo habían dado fuerza, el miedo seguía allí, acechando como una sombra. El tercer día en el juzgado trajo un giro inesperado. Diego apenas había dormido, atormentado por pesadillas donde las voces de la sala lo perseguían. Pero esa mañana, al entrar, notó algo diferente. Un pequeño grupo de personas sostenía pancartas fuera del tribunal. Justicia para Diego, dicen. Eran activistas locales, liderados por una mujer trans llamada Sofía, de unos 35 años, que había leído sobre el caso en las redes sociales. Diego no los conocía, pero verlos allí, enfrentándose a las miradas hostiles de algunos transones, le dio un destello de esperanza. Dentro de la sala, el ambiente seguía cargado. El abogado de la acusación llamó a más testigos, vecinos del barrio que afirmaban que Diego y Álvaro habían sido excesivamente afectuosos en público, como si un beso fuera un delito. Diego apretó los dientes, sintiendo la rabia crecer. Quería gritar que no había hecho nada malo, que solo había amado a alguien. Pero el miedo lo mantenía calado. Su madre, Carmen, lo apretó la mano, susurrando. Aguanta, mi vida. El fiscal Morales, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que esas acusaciones pasaran desapercibidas.
Cuando le toco hablar, desmonto cada testimonio con precisión quirúrgica. Es un crimen que dos jóvenes se basan en un parque. Pregunto, su voz resonando en la sala. O es un crimen que esta sociedad no sepa aceptar el amor en todas sus formas? Algunos, en el público bajaron la mirada, incómodos. Otros murmuraron, pero Morales no se detuvo. Presentó estadísticas sobre el acoso a personas LGBT en España. Habló de la importancia de proteger a los jóvenes vulnerables. Y cada palabra parecía un escudo para Diego. Entonces, un nuevo testigo subió al estrado. Alvaro, el chico del video. Diego sintió que el corazón se le detenía. Alvaro, de 18 años, tenía el cabello rubio y los ojos verdes. Y aunque su rostro mostraba nerviosismo, había una determinación en su postura. Explicó cómo él y Diego habían sido amigos desde niños, cómo su relación había crecido en secreto, y cómo el video filtrado destruyó su vida también. No hicimos nada malo, dijo Alvaro, su voz temblando. Solo queríamos ser nosotros mismos. Diego no pudo contener las lágrimas. Ver a Alvaro Ali, enfrentándose al mundo por él, fue como recuperar una parte de sí mismo que había perdido. Pero el abogado de la acusación no tuvo piedad. Interrogó a Alvaro con preguntas crueles, insinuando que su relación era una provocación. Alvaro resistió, pero Diego podía ver el dolor en sus ojos. Cuando Morales tomó la palabra, su tono cambió. Habló directamente al juez. Estos chicos no son el problema. El problema es una sociedad que los castiga por amarse. Luego, mirando a Diego y Alvaro, añadió, no están solos. Y no lo estarán nunca. La sala estalló en murmullos, pero Diego solo podía mirar a Morales, agradecido y abrumado. El día terminó con más preguntas que respuestas. Diego y Alvaro se encontraron fuera del juzgado, y por primera vez en meses hablaron. Lo siento por alejarme, dijo Alvaro, con los ojos llenos de culpa. Diego solo lo abrazó, sin palabras. Pero mientras se alejaban, una sombra los seguía. El juicio aún no había terminado, y el odio seguía acechando. El cuarto día del juicio marcó un punto de inflexión. Diego llegó al juzgado con una mezcla de esperanza y temor. Las pancartas fuera del tribunal habían crecido en número, y Sofía, la activista, le dio un abrazo antes de entrar. Estamos contigo, le dijo, y Diego sintió que, por primera vez, no estaba solo en su lucha. Pero dentro de la sala, el ambiente seguía siendo un campo de batalla. El abogado de la acusación presentó un nuevo argumento, que Diego había incitado la pelea al no controlar su comportamiento en público. Era una estrategia desesperada, pero efectiva para avivar los prejuicios de algunos en el público. Diego sintió que el aire se volvía espeso otra vez, pero entonces, Luis, su abogado, contraatacó. Presentó un video de seguridad del parque donde ocurrió la pelea, mostrando cómo Diego fue acorralado por un grupo de chicos antes de defenderse. La sala quedó en silencio mientras las imágenes hablaban por sí solas. El fiscal Morales aprovechó el momento. Este video no miente, dijo, señalando la pantalla. Lo que vimos aquí es un joven siendo atacado por su identidad, no un criminal causando disturbios. Luego, en un movimiento inesperado, llamó a Carmen, la madre de Diego, al estrado. Carmen, con su vestido sencillo y su voz temblorosa, habló desde
el corazón. Canto como había creado a Diego sola. Como lo había visto luchar contra el mundo. Y como su amor por él nunca había vacilado. Sin importar quién amara. Mi hijo no es perfecto. Dijo, pero es valiente. Y no morí ser castigado por ser quien es. Las palabras de Carmen resonaron en la sala. Incluso el juez, normalmente impasible, pareció conmovido. Diego no pudo evitar llorar. Pero esta vez no era de vergüenza, sino de orgullo. Su madre, siempre su roca, estaba luchando por él frente a todos. Morales cerró el día con un discurso que nadie olvidaría. Habló de la historia de España, de cómo el país había luchado por la libertad y la igualdad. No podemos retroceder, dijo. Diego Ramírez es un recordatorio de que la justicia no es solo aplicar la ley, sino proteger a los más vulnerables. La sala aplaudió, aunque algunos se mantuvieron en silencio, sus rostros endurecidos. Fuera del juzgado, Diego y Álvaro caminaron juntos por las calles de Sevilla. Por primera vez, no escondieron sus manos entrelazadas. Pero la paz era frágil. Esa noche, Diego recibió un mensaje anónimo. Esto no ha terminado. El miedo volvió, pero también la determinación. Morales, Carmen, Álvaro, Sofía, todos le habían mostrado que valía la pena luchar. El quinto día trajo una calma tensa. Diego se sintió agotado, pero las palabras de apoyo de Sofía y los activistas le daban fuerza. La sala del juzgado estaba llena, y los medios locales habían comenzado a cubrir el caso, convirtiendo a Diego en un símbolo inesperado de resistencia. Pero él no quería ser un símbolo, solo quería ser libre. El abogado de la acusación intentó un último golpe. Llamó a un psicólogo que afirmó que el comportamiento de Diego podía ser perjudicial para la comunidad. Era una táctica sucia. Y Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero Luis, su abogado, no se dejó intimidar. Presentó a un experto en derechos humanos que desmontó el argumento, explicando cómo el acoso, no la orientación sexual, era el verdadero problema. El fiscal Morales tomó la palabra al final del día. Su discurso fue breve pero poderoso. Diego Ramírez no está en juicio por lo que ha hecho, sino por lo que es, dijo. Y eso, señores, no es justicia. Es persecución. Luego, mirando a Diego, añadió. Hijo, no dejes que nadie te haga sentir menos. La palabra hijo otra vez. Diego sintió un calor en el pecho, como si esas palabras pudieran sostenerlo contra cualquier tormenta. Esa noche, Diego y Álvaro se sentaron en un banco junto al Guadalquivir. Hablaron de todo, del miedo, del amor, del futuro. Álvaro confesó que había pensado en huir de Sevilla, pero que ver a Diego luchar lo había inspirado. Quiero estar contigo en esto, dijo. Diego sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sonar con un futuro juntos. Pero el peligro no había desaparecido. Al día siguiente, un grupo de chicos los siguió desde el juzgado, gritándoles insultos. Diego y Álvaro corrieron, pero la experiencia los dejó temblando. Cuando Diego le contó a Carmen, ella lo abrazó con fuerza. No te rindas, mi niño, dijo. El mundo está cambiando, aunque si lento. El sexto día fue el más intenso. La sala estaba abarrotada, y la tensión se podía cortar con un cuchillo.
El juez anunció que era el último día de testimonios antes del veredicto. Diego sentía el corazón en la garganta. Había aprendido a confiar en Morales, en Luis, en su madre, pero el miedo a un fallo injusto seguía allí. El abogado de la acusación hizo un último intento por pintar a Diego como un problema para la sociedad, pero sus argumentos se desmoronaban frente a las pruebas. Luis presentó mensajes de apoyo de la comunidad, incluyendo una carta de Sofía y los activistas, que pedían justicia para Diego. Este caso no es solo sobre un chico, dijo Luis. Es sobre el tipo de sociedad que queremos ser. Morales cerró los argumentos con un discurso que dejó a todos sin aliento. Habló de su propio pasado, de cómo había perdido a un amigo cercano por no defenderlo contra el odio. No dejaré que eso le pase a Diego, dijo, su voz quebrantos por primera vez. Luego, mirando al juez, añadió, la justicia no es castigar a los diferentes. Es protegerlos. Diego sintió que el tiempo se detenía. Las palabras de Morales, la valencia de su madre, la presencia de Alvaro, todo ese unió en un momento de claridad. No importaba el veredicto. Ella no era el chico asustado que escondía quién era. Había encontrado su voz. Esa noche, Diego, Alvaro y Carmen cenaron juntos en casa. Rieron, loraron y hablaron del futuro. Por primera vez, Diego sintió que podía enfrentarse al mundo, sin importar lo que viniera. El día del veredicto amaneció con un sol brillante sobre Sevilla. Diego entró al juzgado con la cabeza alta, flanqueado por Carmen y Alvaro. La sala estaba llena, pero esta vez, las pancartas de apoyo superaban a las miradas de odio. Sofía y los activistas estaban allí, sosteniendo carteles que decían, amor, no odio. El juez, tras un breve silencio, anunció su decisión. Diego Ramírez no es culpable de los cargos presentados, dijo. Este tribunal reconoce que fue víctima de acoso y no un instigador. La sala estalló en aplausos y algunos gritos de indignación. Diego sintió que las piernas le temblaban, pero Carmen lo sostuvo, llorando de alivio. El fiscal Morales se acercó a Diego después del fallo. Hijo, dijo, poniendo una mano en su hombro. Sigue siendo quien eres. El mundo necesita más como tú. Diego sonrió, incapaz de hablar. Alvaro lo abrazó, y por primera vez, no tuvieron miedo de mostrar su amor frente a todos. Los días siguientes no fueron fáciles. Algunos en el barrio seguían susurrando, pero Diego ya no se escondía. Con el apoyo de Carmen, Alvaro, Sofía y hasta Morales, que se convirtió en una especie de mentor, Diego comenzó a hablar en eventos locales sobre la aceptación y el amor propio. Su historia inspiró a otros jóvenes a alzar la voz. Un año después, Diego y Alvaro caminaban por el parque donde todo comenzó, de la mano, bajo el sol sevillano. No era un final perfecto, pero era el comienzo de algo nuevo. Diego sabía que el mundo aún tenía mucho que cambiar, pero por primera vez, sintió que él podía ser parte de ese cambio. Y eso era suficiente.